a roommate I had back in first year, mwenye she took advantage of me. I knew she had a boyfriend kutoka first year. The boyfriend alikuwa JKUAT person. Oh, I'm cool like that. Mwezi sema jutoga lunchtime time ayuko zi. I sent her the money, akabuy the carpet. Sikuwa iletewa receipt. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ash and this is a perfectly complicated channel. So today I've decided that we are doing makeup as I tell you a story. I've not done story time for a long time. The last time I did a story time was about the shoes and the guy. Sorry. So I've decided to do another story time because why not? And I'm not a professional makeup artist. I don't know how to apply makeup. So this is not a tutorial. This is just a story time as you watch me try to do makeup. I have some makeup. I think I have the essential ones. What's up with this? My foundation, my primer. Okay, this pink primer, foundation, setting spray which comes last. What's about this? I think this is powder. And then we have the eyeshadow palette. I've had this makeup since February and I think I've used it once. That's how I don't know how to apply makeup. That's how beginner I am. Like I'm the beginner before the beginner. One lipstick. I don't know where my lipstick went. And these. You can see even this is somehow new. I think that's all we need. And a mascara. Oh, I found mine. But I have a funny thing to tell you. Can you look at this? Can you see it? Now you can see. Look at that picture. That's my Duma card picture. And my shirt is written, don't bother. Hope I'm not sharing important information. Whatever. So, let's start the story. So, today's story is going to be about the roommate you have in university. Like, I know most people right now are going to first year. Like, Unimobs in admit watu. So nimeamua nipeane story yangu ya first year venye you need good roommates to succeed in this story. Simseme story kambana. So kauna comment hapo chini story ka. I think we start with the primer tuanze tu. So this is the story about a roommate I had back in first year mwenye she took advantage of me. She took advantage of me. You'll know the advantage. Yeah, personally I don't think I'm an easy person to live with, but finally nilikuwa na roommate mwingine and tuliishi poa according to me. Hopefully sikukubo reply hapo chini. So I met this girl, let's call her 1. She was the first roommate I ever had, so she was the first one. So 1.1 niliishi hostel, most of us do, and I think it's an essential thing kuishi hostel. Actually, personally, niulize, if the university you are living in is offering us a good hostels, just live in the hostels at hadi second year, like usihame kuja jipanga. So 1.1 niliishi hostel, but university yetu haikuwa na hostels poa, zilikuwa zina boy yenye nilikuwa na no, I don't want mess. So hostel shule yetu haikuwa na nini poa, hostels poa. So come 1.2 I decided to move out. Many people moved out, like sijui mse aliishi hostel 1.2. And the weird part about our university, tulisoma 1.1 and then tukaenda long holiday. So tulikuwa tunarudi 1.2 like unakaa tu mwenyeji na wewe bado si mwenyeji. So tukarudi 1.2 and we decided to move out with this girl. Yeah, because she was the only person I knew. Okay, she was not the only person I knew, but huwa like tunatafuta nyumba, natafuta roommate, juu taki kuspend hivyo sana hata kama mzazi yako anajua. I need this mirror. Yeah, that happened. So I need this mirror. Hope mnaniona. So this girl was like, anataka kuhama nje, pia mimi nataka kuhama. Nobody had anything juicy, wote tulikuwa tunaishi hostel. And personally nilikuwa zile za
acha niishi na huyu dem juu nataka kusave some cash yenye sijui ilienda wapi. So nilimtafuta and tukamwacha tutafute nyumba. She's the one who went to look for the house because and kwa Kisii University kwa ilikuwa around Kisii, so she was like, niko hapa, let me look for a house, nikipata moja I like nikuambie, and then if you like it. So she went to look for a house. I was down to that. Makeup experts, if I'm doing anything wrong, just let me know. Let me know. This is my before. Okay, this is not my before, but so I was like, endo utafute nyumba juu mimi somehow niko far. Ukipata nyumba unapenda tuambie. And that was the first mistake we did. Like, tulikuja kutafuta nyumba wakati everybody is looking for a house. As I told you, we're going 1.2. Everybody alikuwa 1.1, alikuwa na hama hostel, wengine walikuwa na hama nyumba, walikuwa juu like tulikuwa tumetoka long holiday. So every 1.2 was looking for a house. So that was the mistake we did, and we did not do it early. Like, tungefanya kazi tunafungua January, by December huko ikiisha unaenda una book nyumba. So we did not do that. We were looking for the house like last minute. Shule inaanza, hamna nyumba, hamna anything. So she went and found this house. Ilikuwa 4,500. Nikaambia mzazi nyumba ni 5K. And kama like obvious mnashare rent halfway, so 2,250. So I was like, that's okay, that's cool. So it was a single room, which I don't advise any. Okay, if you can afford to live in a good room, ishi tu hiyo nyumba yako juu hakuna niduishi nyumba cheaper eti unasema una save ka una plan. Ka uko na plan, like hiyo pesa utafanya something good, save up. But ka una plan utaenda up kuispend and utaona hata benefit yake. So make a plan ka una save up. So we were like, okay, it's okay. Tukachukua nyumba. I bought a bed. So the room was big. It was just a room, like a block, a room. Hakuna choo, hakuna jikoni, just a square. So the room, good thing ilikuwa kubwa, so ilitosha beds mbili. She bought her bed, I bought my bed. Kila msee akabai mattress yake, blanketi zake. Like beddings tulikuwa separate. So one bad thing about your nyumba, another one, haikuwa na tiles, haikuwa na floor. So ilikuwa ile floor ya red. Na kama umeishi nyumba iko na hiyo floor ya red, it's not the best. Juu kila time ukikanyanga chini, viatu zako, socks zako, mguu zako zinabaki zikiwa red. So we had to buy a carpet. So this girl, after tumeingia tu kwa nyumba hii first day, she was akaenda town. Then she was like, hey, nimeona carpet hapa inanibamba, tuma pesa ni buy. Niko like, how much is the carpet? I don't remember hata aliniambia how much. So mi nikatuma my nini juu obviously is expect to buy carpet peke yake. But that was the first red flag. But mi sikuwa nakaa red flag juu ulitoka kwa nyumba asubuhi, tumelipa rent jana, hata hujui kama niko na hiyo cash. But yeah, I sent her the money, akabuy the carpet. Sikuwa iletewa receipt. So the following day pia she went out and she came back with a mat and she was like, hey, nimebuy mat 900, nipe for 50. And it was a small doormat, like not the big, no, just a doormat. Nikampea for 50 because we are living in the same house together. So tukabai vyombo pamoja. I think she had the gas, but refill pamoja. She had the mtungi, refill pamoja. I did not have issue with that because if you have a roommate, you have to share everything juu hawezi ishi kwa msee ukitumia gas yake ama buy carpet uitumie nini. So talk with your roommate, amueni what you need, what is essential, have a budget 20-50-50, and that will be it. I think sijachora eyebrows na nishapaka foundation. So life started. Tukaenda pia shopping. We also needed shopping. After kubai vyombo tukaenda pia shopping. Tukabai the basic shopping and life started. Life was good juu nilikuwa naamka asubuhi unaoga unaenda shule, anaamka asubuhi unaoga mnaenda shule, mna meet jioni. And because we was friends, life was good. Nothing was bad. Kama amepika unaosha vyombo, kanide yako kupika unapika unaosha vyombo.
everything was good. Like, she was not that bad when nawambia eti ya roommate nini. Nah, she was good. Isipokuwa today argue actually. Oh, the only bad thing ilikuwa like angeenda aone deko huko nje amwina mbanga abai, and then aniambia yo nimebai deko ya 200 nipe so, and then niko like okay, itakuwa kwa nyumba yetu, so namlipa the 50. That was the only bad thing up to then. And then kamwambia, hey, if you keep on buying things zenye si essential, mi sitakuwa na kulipa and all that. She stopped. So after 2 months of living together too, yeah, I think 1.5 months. After 1.5 months of living together, everything was good. She was like, hey Rumi, I need a favor. Unajuanga wasa kupitisha favor ikuange idea mzuri. Like somebody akikwambia I need a favor, it's not a good idea. Like sometimes kwa like okay, so I was like, what favor do you need? Like what's the favor you need? And she was like, I knew she had a boyfriend kutoka first year. The boyfriend alikuwa JKUAT. Personally tulikuwa Kisii University. The boyfriend alikuwa Juja JKUAT. And he was in front of us, like alikuwa a year ahead of us. So she was like, hey Rumi, I need a favor. My boyfriend anakuja attachment Kisii. The boyfriend apparently alikuwa 30 hiyo time. And ana place ya kuishi. So can he crash here for 2 weeks, 1 week to 2 weeks, akitafuta nyumba na akifinalize attachment details zake, like juu ako amesekiwa bado. Nanga venye unaendanga atacho but hata hujasekiwa, hata hujui kama unaenda atacho hapo. Okay. This is a study ni pencil. Nilipea jirani mwingine kitambo pencil yangu hajairudisha. So nitachora nacho. Sidhani tutachora eyebrows. One good thing nilipewa natural eyebrows mingi, so tuna skip hiyo part. So she was like, hey, I need a favor. Boyfriend anakuja na place ya kukaa, haja finalize story na atacho. So can we accommodate him for 2 days? At 1 week to 2 weeks, akifinalize na akitafuta nyumba. And then I was like, yeah, like it's your boyfriend. Umemiss, naweza jipiga exile for 1 week 2 weeks. Wakoju exile ni nini? Please usitikie kupigwa exile kwako more than 2 days ama 1 day. So I was like, yeah, naweza jipiga exile for 1 week ama 2 weeks. I'm cool like that. So si mimi nikaitikia. So the boyfriend, hapo ndo sama shida zilianza. Unasikia, wajo, it's just a room. It's just one room. See it in one bedroom, it's just corner, 4 corners. So na unasikia 1 to 2 weeks. Na nalipa rent kwa hiyo nyumba. Na si eti niko na place ingine ya kwenda, obvious niko na mabeshte and all that, but si eti kuna place ingine zinaweza enda home for 1 week. So I was like, cool. Acha akuje. So he arrived, we were cool. Mimi nikakuja nikapaka bag kangu ka 3 days, juu obvious wewe enda kaka wenyewe. 3 days nikaenda kwa beshte and they were there. So after 3 days nikarudi, nikakuja nikamza rada ni gani, like what's the progress? Juu nimwambia I can only do 1 week. I can't do 2 weeks. Ako like, oh, amefinalize nini, sasa anatafuta nyumba. So like, good. Hiyo day nikashinda kwa nyumba, juu it's my house too. Hawakuwa hata. And then Juni nikapack bag yangu tena, 4 more days remaining, wiki ishe ndo mtu aende nirudi kwa nyumba yangu. Nikaenda kwa beshte tena for 4 more days. So after the 1 week before ishe, the girl called me. Mimi niko kwa beshte yangu, ako like, hey, mchele imeisha kwa nyumba na unga, naenda shopping tao. I think estimate itafika hapo like 2k ya shopping. Nitumie thao yako ya shopping. And I was like, cool, ni shopping ya nyumba imeisha, nikatuma thao yangu. And then, yeah, juu tuna host mtu for 1 week. Nikatuma thao yangu, wakafanya shopping. So the 1 week ikaisha, nikamza, hey, what's up? And she was like, atachuli leta issue, sana natafuta place ingine. Niko like na nyumba, niko like, aizi tafuta nyumba kama hajapata place ya kwenda, like
Wallahi vitu kanafanya kwa hii makeup. Haizi tafuta nyumba kaa hajapata place ya atachoo juu like kaa apate atachoo itabidi aende atafute place ingine, and I was like okay. So niko like say it end up kukua 2 weeks ni ako like yeah. So another good thing, a friend of mine alikuwa na travel kwenda home for a week and he was like hey, niliacha ukiniambia unatafuta place ya kucrash, like he was a friend so he knew my situation. Niko like mimi naenda home for a week, si nilikuwa cheki yangu and then crash at my place for that 1 week and I was so happy like what's your place ya kuishingi kwa msee asubuhi hata ujue ufanye nini. It's so boring. What do we do after this? I shadow. So the boy ako like acha nikuwa cheki yangu, I'll be home for a week and when I'm back utakuwa umesort stuff zako, and I was like cool. So mi nikachiwa key and so the guy alikuwa anaishi kwa the nearby okay, wase mi sijui nafanya nini. Alikuwa anaishi in the nearby nini ploti. So simi nikachiwa key na nikasema cool, now I can have somewhere. So hadi nilipack nguo za wiki mzima, niko like hata usijali, nimeachiwa nyumba for 1 week, nyi sotini stuff zenu, I'm good juu I have a house now, sihamihami, naweza kaa hapo ni solo nikichill and enjoy. Mnapendana, mjaonana sijui semester mzima. So that time sikuwa sumbua. So pia hiyo wiki nikiwa kwa jirani, she called me again and ako like hey, mafuta imeisha kwa nyumba and sijui omo and sijui sabuni ya kuoga, naenda kufanya shopping, estimate 2K nitumie thao yako. Nikatuma thao ya pili, but sending the second thao I was like yo, mi sikuli kwa hii nyumba, sifui kwa hii nyumba anymore, siogi kwa hii nyumba bana, hata sabuni ya kuoga ikiisha naitishwa do ya shopping. Like the first time nilikuwa okay, tuna host mtu, but now like nigga, umekuwa hapa wiki mbili na so you know when you have your boy over, like girls, sisi actually when nilikuwa naishi na huyo dem, tungeamka asubuhi tupike tu chai na tubai mandazi tuende, atutapika lunch, tutakuja kupika supper, and then kuna dem maybe hata amjisikii kupika supper, kila msee anaenda anakula nje. So like ungepata sukari 2 kg ingetulast hata like some months, hata iko inaisha. And pia mchele and pia unga, like hatukuwa tunapika hivyo sana, vitu zilikuwa zina last like almost mnafua kila wiki anafua nguo zake, anafua nguo zangu, sabuni ya kuoga kila msee tulikuwa tunabai pamoja, but kila msee ako na yake. So sai because the guy is there and ajapata the attachment and now he's not going to look for it, so they had to wake up, make breakfast, hiyo ni sukari, sijui wapike pancakes, hiyo mafuta, wapike lunch, wakisikia njaa kuna chai ya jioni and then wapike supper. So like shopping ilikuwa inaenda mbio, and nguo sasa zinafuliwa za watu wawili, sijui mna change bed sheet, so shopping ilikuwa inakimbia. So the second time nikamwambia hey, nikaanza kusema mi sina do nini, and then she was like si shopping ni 50-50, and mi nikatuma tu thao yangu as the good roommate I am, nikatuma my half price. So the second week ikaisha and my friend came back and I had to give back the keys, and then nikauliza yo what's up, the guy is not going, it's 2 weeks anakula tu kwa hii nyumba na kulala, what's up? And the girl was like bado hajapata, sijui ameamua anafanya next month. So now 2 weeks imeturn into 1 month, 1 good month. Like nani atavumilia 1 month ukipigwa exile? So mimi nikamwambia hey, mimi siwezi enda exile anymore, so itabidi either mtafute place mna crash ama yeye atafute place a crash, mko mna meet nje juu 2 weeks of exile was not fun. The last week nilisaviwa na msee akinipake ni hekala. Sijui nipake kala, acha tupake pink. So she was like sasa mimi sijui, my boyfriend ana beshte hiki, si haizi kaa anywhere, haizi fanya anything, so itabidi tu crash. So I'm like yo, pia mimi siendi anywhere, so itabidi tujue venye tuta survive tukiwa wawili. Okay, sidhani hizi vitu zinapakangwa hivi. I don't think I'm doing this right, and I think I should stop.
So I was like, hey, I'm not going anywhere. It's my house. I'm paying the rent. I'm buying the shopping. Yenye skuli, yenye stumi. Now I expect niende mahali for other 2 weeks. Na hata si eti after hiyo 2 weeks ni assured ni tumesema anaanza hata chuo hiyo next month. So inaweza kuwa 3 weeks. Nikamwambia mimi siendi. So as I told you, kila mse alikuwa na bed yake. So I decided, Miss Pigwe exile, it's my house, I'm paying the rent and I'm buying things. So I'll just be sleeping here. So tukakuwa 3 roommates in one cubicle, 4 corner house. So like after we became 3, so what happened, mimi nilikuwa nalala juu niko na bed yangu iko kona yake, bed yake iko kona yake. So nalala, naamka, napika chai, natoka. Most of us napika chai. Natoka naenda class, naenda shughuli, narudi usiku. At first I was considerate, so ningeenda kwa mabeshte and then nirudi kitu kwa 10 juu. Walikuwa wanashinda day yote wamekaa tu kwa bed, like wako tu kwa bed watching movies, wanapiga story, lunch kifika naamka nampikia lunch. So I was like, let me give them their space mchana because I'm a good roommate. Sitaki kuinterfere na love affairs za watu. So ningeenda kwa mabeshte after class and then naranda nitarudi kwa nyumba like huko 9 ama 11, like nikuje tu nikilala. So nikakuja pia nimekula. So issues zili escalate time. The girl alikuwa anaacha vyombo hapo. So mimi maybe niliamka asubuhi nikapika chai, so nilichafua tu kikombe moja juu ni strong, ama kama ni chai ya new nilichafua tu sufuria moja na sieve na kikombe moja. Waliamka wakapika chai, so like sufuria ingine wao vikombe 2, sieve, vijiko, sijui wakapika pancakes, kuna sahani chafu, kuna hiyo kitu ya kumixia pancake. So leo tuseme ameosha vyombo leo, ama ameosha vyombo for 2 days, anaacha hizo vyombo ya day 3 hapo na day 4 ndo mimi nioshe. Tukisha wawili ungeosha vyombo like 2 days in a row and then mimi nioshe 2 days in a row and then yeye aoshe 2 days in a row. So I'm like, no, this cannot be happening because nyinyi mnatumia vyombo kaa 10 kupika lunch and supper. Mimi na kula tu break kwa nyumba na naenda na kurudi kwa nyumba nimeshiba. And then so I expect nioshe hizi vyombo zote za watu watatu. No. And then akaanza kusema, oh, si tulikuwa tunaosha vyombo bla bla bla. Mimi nikamwambia mimi nitakuwa nikipika naosha vyombo zangu, ukipika unaosha vyombo zako. So if I cook asubuhi nimepika chai ni rings kikombe yangu na sufuria nimepikia chai na nitoke. So that was the first big issue, like mimi sioshi vyombo na skuli lunch na spiki supper nini. And then shopping became a weekly thing. Sijui mbona sikuwa iteta about shopping. Shopping became a weekly thing, like after every wiki mchele imeisha. Mi skuli, mind you, skuli lunch kwa hiyo nyumba, skuli supper kwa hiyo nyumba. So ni wao wanakula lunch, sijui supper, sijui wako njaa wamekula snacks nini. So every week nilikuwa natoa thao juu shopping ni ya 2K. Kwa natoa thao wanafanya shopping. Fast forward, like so, tumeishi pamoja like saa ni a month, juu saa ni extra 2 months. Ikafika place like saa kwenda kwa watu hadi jioni na bo. There's a day you just want to chill indoors. Mimi nikaanza kwa consider it. So days jisikia kutoka pia mimi na watch movie hadi jioni. Days najisikia kula kwa nyumba, nitakula na wao either lunch time akipika ama nikule supper na wao. And then nikafika place wanapika food, sema amebuy supper, hiyo day niko like yo, kama napika supper ni 70, kuna amount nafaa kutoa, ama like leo nilikuwa nawaambia heads up, narudi mapema nitakula supper kwa nyumba. Ni mimi napika ama mtapika? Mostly nikishingi na mseni kimzaka nipike ama apike, they choose kupika. I'm not good at cooking that much. So walikuwa like sema hiyo day wamepika ugali, sukuma na nyama. My friend, mind you, utapata sufuria ya nyama iko chafu. Na washamaliza nyama, so wana expect tukule tu ugali na sukuma dry. So mimi colleague mngeniambia hata nichange do ya nyama. Like siti nimekaza plus na changa unga ya sembe halfway. Tulishe boyfriend yako mwenye saa atoe anything. Juu saa hii kani shopping nituki yana toa thao, mimi natoa thao. First time after imeisha na ni it's so mimi natoa for so ya toa for. Okay, hiyo time after iko expensive. Like tulikuwa tunaenda half. Omo ikiisha half. Boyfriend atoi bob. So sasa hii nimeanza kuonyesha madharau ya nikirudi kwa nyumba napata sufuria nyama iko empty. And
Sukuma tu zimebaki hapo kidogo, ugali imebakishwa dot. Like the madharau sasa zikaanza kuwa visible. Nikawa na treat like, oh, hujatoa do ya nyama nini. So after 1 month imeisha, nikaanza kufeel vibaya sana juu. Nah, this is not the life I signed up for. Mimi nafaa kuwa na life yangu na enjoy huku nje. Pia mabeshte zangu wakitaka kuja mchana tunakuja tunachill kwa nyumba yangu. Juu some my friends could not come at my house juu watakuja aje kwa so unaona after class wenye mnapenda kufuatana mabeshte hadi kwa nyumba nini mnachill hapo, either mnapiga story, mnapika lunch. Hawangekuja juu kuna boy kwa nyumba yangu 24/7 mwenye si boy wangu. And sawa wako wanaenda anywhere, they are there 24/7. At least hata angekuwa atachanga anatoka anaenda anarudi jioni. No, ajapata atachua, hajatafuta nyumba, atoi pesa, kazi yake ni kukula tu. Okay, tumemalizana na eyeshadow. Nothing has happened, nothing has changed. Sijui kuzichora. Nitafuata tutorial next time. So now I was so agitated. It's like a month. Rent time ya rent ikifika ni tunatoa half. So after like 4 weeks za kutoa pao kila day nikamwambia, hey, mimi nilikuwa natumia upkeep ya thao, I'm grateful. Nilikuwa natumia like thao per week. Na hiyo ni kukula and everything. So nilikuwa najua tukifanya shopping kubwa, the start of the nini, hata like unaweza survive hata na 3 so ama hata punch. Na ukuwe na extra za kusurvive. But sasa every week nafanya shopping ya thao. Na hata sikuli kwa hiyo nyumba. Juzi nikisema nibakishiwe food. Nabakishiwa food inakaa weird. Na nikiwa hapo sometimes wanapika wanakula wakiwa wawili na niko hapo, niko kwa bed yangu, wako kwa bed yao, anaamka anapika. Juu sasa nilikataa kuosha vyombo. Juu sasa hakuna venye mimi ningetoka for 2 days narudi napata vyombo hapo zinanichill na hata sijakula kwa hiyo nyumba. So I was like, nah, this is not it. And sijui mbona sikuita hata huyo boy that do ama aende. I was there like nacheza tu kwa mabeshte zangu, hata siambii hiyo roommate inanibull. No, I came to learn that excuse me. Yeah, kuongea sana sipo. I came to learn that kama msee anakubo, mwambie directly juu. Usipomwambia hata ijua anakubo, na ukimwambia na ignore, kuna msee hata bado ukimwambia anakubo hata ignore, but at least utajoin anajua inakubo. So every time anafanya hivyo anajua anakubo. So utajua ni madharau directly. So mimi nilikuwa nataka tu kwa mabeshte zangu wengine bla bla bla. Yeah, and that's how we lived with that boy for like 3 months. Almost 3. Okay, 2. I think it's got 3. But ilikuwa ina feel forever. 2 months nikilisha kijana. Sina hata. So unajua sinimwambia ilikuwa tu cubicle hivi. Hata ina bafu. So ukitaka kwenda bafu, hawezi change. Inabidi sijui ubebane na nguo kwa bafu. And then uvae nguo tena kwa bafu. And then ukuje ujipake tu mafuta miguu na mikono na uso. The boy is there 24/7. Mwezi sema utaoga lunch time hayuko ako hapo. So ilikuwa weird like huwezi hata lala like unajisikia tu kulala eti una tisho pekee inabidi sijui ulale na nguo fully. Ukitoka kuoga like ukuje umevaa nguo zenye unavaa. Hata huwezi change nguo, mabeshte zako hawezi kuja, shopping inaisha kila time, sijui nyumba tu imejaa. Like it's 4 corners. Nyumba tu ina space enough ya watu watatu. So it became so worse, but nililipa and all that. And then hii ilikuwa ile mwaka ya election, the other election. Ilikuwa mwaka gani? 2017, 17. Yeah, 2017. So, yo semi yetu iliisha and then we could not do the exam due tulienda home kura and then tukarudi kufanya exam. So good thing ilikuwa end month and exams tulikuwa tunarudi for 2 weeks. So mi venye dem alienda mapema. Finally the boyfriend alienda attachment lini. I think hapo ienda attachment. Venye time ya tuliambiwa tufanye exams before election bla bla bla, walifuatana wakaenda home ama wakaenda kwa boy sijui. After 2 months za kukula food yangu kuchukua space yangu, kunionyesha madharau and all that, wakafuatana. So the girl was like, see after election tunarudi
and then tufanye exam, and then ndo tufikirie tutaacha like now she was good, she was nice ati after elections si tunarudi, so itabidi tulipie rent hii mwezi ndo tuache vitu kwa hii nyumba, and then the 2 weeks za exam tukae kwa hii nyumba tufanye, juu tulipewa break ya 2 weeks and then turudi 2 weeks tufanye exams. So si tuache vitu hapo, so tulipie rent hii mwezi and then tukirudi tunini. Hata I remember there's a time gas iliisha, hiyo time almost tukienda like 1 week to the election time, gas iliisha, and then when gas iliisha I nearly chip in half. No mind you, speaking kwa hiyo nyumba kwa msofti si poa. When you let people take advantage of you, they'll take full advantage of you. Like gas imeisha, mi speaking nikibakishiwa food hata sibakishiwi nyama, wanapika hadi githeri juu baby girls wakitaka kuwa wife material. Breakfast inapikwa daily, kazi boilo ni pancakes ni nini. Boy akisema nimemiss githeri inaboiliwa, wakijisikia kuboil sijui nini chapati. And me I'm there refilling the gas ikiisha. So after gas iliisha nika refill, and then now she was like, hey, we have like a month more ndo iseme ishe. So Kisii University after 1.1 tulipewa long holiday, after 1.2 tulikuwa tuende long holiday. So obviously ungelipia nyumba for a long holiday. So but tulikuwa tuende 2 weeks to vote, and then turudi exam 2 weeks, and then ndo tuende long holiday. So she was like, there's 1 more month imebaki, si tulipe nyumba, and then tukirudi tufanye exam and then ndo tuende long holiday. And I was like cool. But after she went, my friend alikuwa neighbor, and then she was like, are you crazy? Umekuwa kisha hapa na huyo dem na boyfriend yake unateta venye hawakufanyii poa, and unataka bado kulipa. Unajua hata watarudi after election na boy wake waisha hapo. Jume I went like the last day, like the last days kabisa. So the girl when walikuwa neighbor, she was like, walikuwa naishi na roommate, so they were two so there were 2 girls but walikuwa poa. So the girl was like, hey, sai jumwezi imeisha and ujiisha hapo, fanya hivi, hamisha vitu zako, eka kwa nyumba yetu, enda home for 2 weeks, ukirudi hiyo wiki ingine tuongelesha landlady tumlipe tu 2 weeks. So tutashare rent ya 2 weeks watu watatu. And I was like, that's a good idea, juu itakuwa tu 2 weeks exam, I don't need that much space, na nishazoea kuishi kwa nyumba na watu watatu, mwenye mmoja ni boy, afadhali kuishi mademu watatu. So mi nikamwambia dem, hey, mi nahama. I told her like I was that good. I told her mi nahama, sijui kuishi na wewe anymore. Ako like, so nahama lini? Si tuko na exams. Nikamwambia nahama leo, as in nahama before niende home. So either you come uchukue vitu zako ama utalipia rent peke yako. I can't live here anymore. That's all like, ngeniambia mapema. Sijui mbona sikuhama after the first month. Like nilipia 2 months huyo boy akisha hapo. Sijui mbona sikuhama after the first month ya huyo boy kwa hapo. So like, kuniambia bla 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 bla. Nikamwambia yeah. So nikachukua vitu zangu, and then she was like, sichukue vitu before nikaanganisha. So the girl is giving me, anachukua doormat, alichukua carpet, akaniachia doormat. Vyombo amechukua karibu zote. Mind you, we bought 50-50. And then, mi sijui, nilienda up tu na rack, na doormat, na mwiko, na sufuria moja. The rest, na gas tumerefill like 2 days ago. Like 1 week ago. Hata hizi ni refund. Juu mtungi ilikuwa yake. So, alienda nayo ikiwa full. So, that's my story. Sijui kama imewabamba, ama imewabo. So, that's my story of how nilikuwa na roommate mwenye she took advantage of me. Like, nilisha boyfriend for 2 whole months. 2 fucking months. Na nikashoa tungekaa na hiyo shopping ingelast semester mzima. Nilispend karibu more than 8k. Jusa shopping kila wiki nikatoa almost 8k. Kubai shopping yenye hata situmii, kurefill gas situmii, kulipa rent. So yeah, if you have a roommate and offer kupiga exam for 1 week, hama hiyo day, hama hiyo time, enda tafuta mwingine ama ishi solo. And if you are a roommate, consider your roommate bana. And I expect mtu aende wapi? 1 day, 1 night iko sawa, 2 nights. But more than that, I expect aende wapi na analipa rent.
Na kama ni boy unaenda aje kukaa kwa mtu miezi 2 na hata utoi bob. So good luck when wanaenda university. Kama umekuwa university and umekuwa na roommate weird, kuna jirani ananiongoza huko chini. Na umekuwa na roommate weird, let me know. Like comment hapo chini. Kama unaenda university, just look for good friends, good roommates. If you can live your life, if you can't, tafuta wapoa juu. Kuna wenye wapoa, kuna wenye hata kusumbua and all that. And also, be wise. If somebody anakubo, cut them off. Tell them this is boring me, set boundaries. Wakizi cross, cut them off. Utapata marafiki wengine better and all that. So, girl, if you're watching this, idhani yako subscribed. Julie ni bot kwa 1.2 juu tulilisha boyfriend yako na ulikuwa na madharau. So yeah, let me finish doing my makeup and I'll show you the results. But sidhani hata kuna change mingi. I look somehow nice. Sijui kupaka lips, makeup. So, acha nimalizie naoneshe venye na how my makeup looks. I know hakuna difference and I look somehow funny. I love my lips juu nimekuwa nikifanya hivi like using a lip liner huku chini and my lip gloss yenye iko colored. Yeah. Sijui nini naendelea kwa eyeshadows. Sijapaka mascara juu sijaona need ya kupaka like in eyebrows. Eyeshadows sidhani mnaona. I tried kupaka something but sijui watu upaka eyeshadows na zinatokea ama ni palette yangu iko pigmented ama ni mimi sijui kupaka. Next time napaka makeup I'll try and follow a tutorial offline nijaribu kujua. Like sasa nitaanza kujifunza. So that's how I look. And bye guys. Thank you for watching this video. Hope me learn something from that story. Ama umeenjoy nikijipaka makeup yenye hakuna. This is the before I know how to apply makeup. Nikikuja hapa nikikuwa pro, mtakuja hapa kurefer this before video. So, hope umeenjoy nikijipaka makeup yenye hata sijui kujipaka. And learn something from that story. Like, you don't have to keep your friends when you're wanakufinyilia, like when they're using you, ama they're taking advantage of you. Set boundaries. If somebody crosses it, cut them off. That's it. Simple and clear. Like, cut them off. Then, like, utapata wengine. Hata ukiishi solo utakufa. So, bye guys. Thank you so much for the support. Like, tunafika hiyo 1K soon. Tunafika hiyo 1K. Ama maybe by the time ni upload hii video tutakuwa tumefika. But thank you so much. I appreciate it. I appreciate it so much. See you in my next video. Bye. Babe, nakaje? Nakapa. Jipakange majaribu. Wala tunajua difference. So, unakwanga na mabeshto jipaka makeup nini? Nakapo, gani inakaa poa sana? Nini na gani aje? As in gani ina pop? Wapi? So you unaka dark hii side kushinda hii side. Ni blush, haifai kukaa dark. Inafaa kukaa? Pink. Ikai pink. Mimi sioni color pink mahali. Inakaa kukaa kani na blush. Sasa inaonekana. Kama umeniambia kitu poa niko. So niko najipaka makeup. Sasa ukijipaka. Lakini siwezi daily. Anyway, at least skin yangu inakaa more smooth like. More smooth. Nafaa kujifunza kuchora hizi. Anyway. Tunakaa poa. Tukienda nje kutakuwa na difference.